So today I will be speaking both English lo Telugu lo kalsi maatladutuntanu. So hopefully it should be uh, understandable to. I hope everybody can understand. I will use very simple language. ఈ టాపిక్ హౌ టు బికమ్ అ కంప్లీట్ పర్సనాలిటీ అనేది ఇట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. In the year 2014, I met Dr. Murthy, who stays in New York. So ఆయన గురించి మళ్ళీ మాట్లాడతాను. బట్ ఆ మీటింగ్ ఆయనతోని దెన్ ఐ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ హిమ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ అ ఇయర్. అది నాకు లైఫ్ ని మార్చేసింది. సో what Dr. Murthy does, I will tell a little later. So this topic, how to become a complete personality. Why complete? Why completeness? Why not perfection? As humans, we aim to become perfect in everything we want to do. But I think we are chasing the wrong objective. Having a complete life is more important than having a perfect life. If we even go back to our scriptures, మన వేదాస్లో కూడా, if you look at this slide, the second one, in యజుర్వేద ఈ శాంతి మంత్రం మీకు అందరికీ తెలిసి ఉండవచ్చు. సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు, సర్వేషాం శాంతిర్భవతు, సర్వేషాం పూర్ణం భవతు, సర్వేషాం మంగళం భవతు. థర్డ్ సెంటెన్స్, సర్వేషాం పూర్ణం భవతు, may all be fit for completeness. Why is he talking about completeness rather than perfection? Because nature itself, creation itself is still evolving. If there was perfection, why will there be evil today? Why will there be war? Why will there be disease? Why will there be hunger? Why will there be all negative attitudes if there is perfection? So because evolution is still happening, and at least in our environment, in our creation, that is మీరు భూలోక అనండి ఏదైనా అనండి, సో perfection is still a objective which is desired but difficult, probably impossible. That's the reason we should strive to have a complete life. So that is the reason we have focused on this topic of how to achieve completeness in one's human, how to become a complete personality. If you look at the human life cycle, right from the point of coming into this creation and then going from this creation, we are doing all these kinds of activities. So in our scriptures, we are told that our entire life is divided into 4 parts. నాలుగు భాగాలు: బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ అండ్ సన్యాస. సో ఇన్ దీస్ 4 buckets లో ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మనం. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ వెన్ వి గో ఆన్ దిస్ జర్నీ ఫ్రమ్ birth to death. We are trying to achieve completeness in our life and fulfill all our desires, goals. So while doing all these tasks, we are able to achieve completeness. How? I will show you. What does it mean to be human? ఇది స్మిత్సోనియన్ యూనివర్సిటీ వాషింగ్టన్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఇది చూశాను నేను. It struck me. మనకు మిగతా క్రియేషన్స్ కి, చెట్లు కానివ్వని, యానిమల్స్ కానివ్వండి, మనకు వాళ్ళకు తేడా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండ్ వాట్ డస్ ఇట్ మేక్ అస్ టు బి హ్యూమన్? సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది టాప్, ఫ్రమ్ హియర్, we have a large brain for thinking and guessing. So if you look at the size of the human body with the size, the ratio of the brain to the human body, it's one of the largest. So we have a large brain for thinking and guessing. We are able to tinker with our surroundings. Ante manam chuttupakkala unna danikulla manam we are able to tinker with that. We can imagine the impossible. The ability to think the impossible. We can make fire and wheels. So our ancestors were able to discover fire and then made wheels.
We are able to write poetry and equations and creativity. We are able to compose music. We are able to distinguish what is right or wrong. We understand our relationship with other living creatures, whether they're animals, whether they are trees, plants, microorganisms, everything. We are able to express grief or weep when we lose our loved ones. We can create and destroy on purpose. We have that ability. We can create and destroy on purpose. We are able to remember our ancestors. So many more qualities there, but these are some of the most important things of what distinguishes us between us humans and other living creatures. So in all these attributes of what makes us human, all of us are working in 3 dimensions. I will come to those dimensions. What are those dimensions? But before I go to there, I would like to take you to one saying which Dr. Murthy had written. And Dr. Murthy heads an organization called MGRM. MGRM ante for in English it is called multi-domain global relationship management. But in other words, for internally, it is called May God Rehabilitate Mankind. Murthy garu hails from Guntur. He is now in New York. He's based out of New York city. And he is in the important task. He's undertaking the important task of rehabilitating entire mankind. All the 7 billion people, he wants to rehabilitate them in the 3 dimensions of human existence. Why? You will come to know. And why rehabilitation is required. So let me just go through this saying which Dr. Murthy always quotes, and you can see this on the website mgrm.com also. Search and research are the essence of mankind. Adi mana tattvam. That's our basic nature. We are always searching and researching. The resultant awareness. So this search and research is resulting in some awareness, which leads to an individual's physical, psychological, social, and spiritual evolution. Extensive scientific and medical research has proved that the concept of rehabilitation is not limited to physical rehabilitation. మన దగ్గర ఇప్పటివరకు rehabilitation అంటే ఏంటి? ఏదో కాలుకు ఫ్రాక్చర్ అయిందో, చెయ్యికి ఫ్రాక్చర్ అయిందో, మనం రీహాబిలిటేషన్కి వెళ్ళి ఏదో అది కట్టుకొని ప్లాస్టర్ వేసుకొని రీహాబిలిటేషన్ చేయించుకుంటాం. That's only physical rehabilitation. What about psychological rehabilitation? What about social rehabilitation? So ultimate rehabilitation for the human race is one that can recognize and simultaneously encompass all these 3 dimensions, which will make that individual a complete personality. It might be a little complicated, but you will understand as I go by. Human existence is in 3 dimensions: physical dimension, psychological dimension, and social dimension. ఫిజికల్ అంటే ఏంటి? మనం ఒక రూపంలో ఉన్నాం, ఒక ఆకారంలో ఉన్నాం, ఈ హ్యూమన్ బాడీ ఈ షేప్ లో. దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ద సైకలాజికల్ డైమెన్షన్ అంటే ఏంటి? అవర్ అబిలిటీ టు థింక్, ఆలోచన, అవర్ అబిలిటీ టు కన్సీవ్, టు ఇమాజిన్, టు థింక్. అండ్ సోషల్ డైమెన్షన్. సోషల్ డైమెన్షన్ ఏంటి? హౌ వి రిలేట్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ అస్. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి దానికి, మనుషులు కావచ్చు, పశువులు కావచ్చు, చెట్లు కావచ్చు, పుట్టలు కావచ్చు, కొండలు కావచ్చు, నదులు కావచ్చు. హౌ డు వి రిలేట్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్ అరౌండ్ అస్? సో దీస్ ఆర్ ద 3 dimensions in which a human operates: physical, psychological, and social. But whenever there is a deficiency in any one of these dimensions, it causes unrest in that individual. Any one dimension law.
If there is any deficiency or a disturbance, it causes unrest in that particular individual until it is restored back to its normal state. That is, restoration to a normal state is called rehabilitation. This is what I was saying. Physical dimensions entity, consciousness of humans related to the body, the physical needs and material things, which is fixed, inflexible, and gives credence only to here and now. Ante ippudu ippatike naaku avataram undi. That is what is the physical dimension. Nothing beyond. Once our life is over, there is nothing in the physical dimension left. Psychological dimension. Consciousness relating to ideas and ideals. Alochana and ideals. Capacity for thinking, analysis, understanding, organization, and undertaking planned initiatives. So that is the psychological dimension of a human. The social dimension relates to the consciousness related to the nervous and the emotional aspect, the centers of energy, sensations, feelings, desires, urges, which allow us to relate to everything around us. As I said, whether it is humans, animal life, trees, plants, all other microorganisms, including all the elements as well, how we relate to them. So these are the dimensions, 3 dimensions of human life. If you look at this on the right side, so the body, spirit, and the mind. The body is the physical aspect. The mind is the psychological aspect. The spirit is the social aspect. Ee mooditlo balance unnappude we say that this individual is a complete person. What is the meaning of rehabilitation? We will be using this very often. So let me just define the word rehabilitation, because we have to put it in the right context. Rehabilitation ante going back to the original habitat or the condition which is prior to the disturbance in the equilibrium. We are all in a fine state, but unfortunately some of us might have a fall. We were all normal before that, but padda tarvata kaalu virgadamo cheyi virgadamo undi. So what does the orthopedician do? He will put a plaster of Paris and put that part of the body in a stiff position, ante danni immobilize chestadu. Why is he immobilizing that? Because already there is some damage, or that equilibrium in that part of the body has been disturbed. So he's trying to bring that equilibrium back by immobilizing it for some time. Then దాని తర్వాత మందులు, పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీబయాటిక్స్ అవన్నీ ఇస్తాడు. బట్ యు ఆర్ allowing that part of the body to rehabilitate itself, go back to its original state. అది అతుక్కుపోతుంది. The bone will stick and then kind of heal itself. So that is the meaning of rehabilitation, going back to the original state. So after 3 weeks or 6 weeks ayin tarvata kattu ippin tarvata we are able to again walk, run or jog or whatever it is to some extent, but we are trying to go back to our original state before the fall. So that is the meaning of rehabilitation. So what is the root problem, our root cause of all problems which we are encountering in society today? The root cause of problems inflicting society are negative forces which exist within individuals. Here we are focusing on the individual. One individual person can make a big difference. The root cause of all problems inflicting society are negative forces within an individual. And it is the individual that should be addressed in all dimensions, in all those 3 dimensions, to overcome these problems. If you look at all the other beings on this planet, plants kanivandi, animals kanivandi, all other creatures, even the microorganism also,
They are all, except humans, they are all able to live in harmony as long as they are alive on this planet during their existence. You take a lion, you take a goat, you take a horse, you take an elephant, you take anything, even చెట్లు కూడా అది ఎప్పుడు దే హ్యావ్ టు ఫ్లవర్, దే విల్ ఫ్లవర్, ఎప్పుడు ఫ్రూట్ ఇవ్వాలో అప్పుడే ఇస్తాయి. సో దే హ్యావ్ అ సెట్ రోల్. సో దే ఆర్ ప్లేయింగ్ దేర్ రోల్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎక్సెప్ట్ అస్ హ్యూమన్స్. And they are playing their role perfectly because they are in harmony. They don't uh, disturb the harmony in their lives or in other creatures around them, except us humans. So this is what is leading to the problems which we are facing in the world. Lack of harmony in humans, that is within themselves. Okay? Harmony within myself. If I am not at peace with myself, if I am not having a harmonious relationship with my own body and soul and thinking. So harmony within ourselves, harmony amongst themselves, and within humans. How I relate to my family, my wife, my children, my parents, my friends, with the rest of the society and nature. That is in addition to humans. So harmony within myself is the first step, harmony with other fellow human beings, and the third step, harmony with the rest of nature, everything else, all other living beings. So this lack of harmony is leading to all the problems which are faced by humanity, whether it is terrorism anandi, poverty anandi, crime, AIDS, war, disease. Annitiki the moola karanam or the root cause is the lack of harmony in humans, amongst themselves, within themselves, and with the rest of nature. What is the way out? What is to be done to address this problem? So it is necessary to bring back harmony into human lives in these three dimensions. That is the physical dimension, the psychological dimension, and the social dimension. Only when there is harmony in an individual in these three dimensions, అంటే తన శరీరంలో, తన ఆలోచనలో, and తన బిహేవియర్లో, ఈ మూడిట్లో if there is harmony, it opens up the fourth dimension, which is called the spiritual dimension. అప్పుడు only then you are able to ask all those questions. Is this my life? What was before? What is after this? So you start asking all these kinds of questions. So you are evolving as a spiritual entity. And at that time, you are at peace with yourself, amongst humans, and you are at peace with the rest of creation also. So this harmony in these three dimensions is essential to be with peace amongst ourselves and with the rest of nature. And this will enable us humans to evolve from individuals to complete personalities. So we are talking about rehabilitation in the three dimensions. So what is physical rehabilitation? In the physical dimension, whatever we do, we are trying to say that we will rehabilitate in the physical dimension. So whenever there is pain, disease, injury, or disability, or deformity, providing relief with preventive or pre-treatment or treatment or post-treatment physical rehabilitation for each stage of the human life. Each stage, and when we go back to that life cycle of human existence from birth to death, each stage low, if we are able to do preventive, pre-treatment, treatment, and post-treatment rehabilitation in all these four angles. So entire from neonatal to geriatric. Neonatal ante enti? Infancy. Geriatric ante? Old age. So from birth to death, we have to have physical rehabilitation. Ante we take care of our body. So we are able to enhance and restore functionality and the quality of life with physical impairments or disabilities. Here MGRM has been doing pioneering work. I will give one very famous example.
మీకు అందరికీ డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం తెలిసి you will be aware he was the president of India. So when he was the president, he had a fracture of his, I think it was the right shoulder low fracture అయింది. And when he consulted all his medical advisors and doctors, so many of them suggested, or most of them suggested, that he should undergo a surgery. But somebody told him, why don't you talk to MGRM? So at MGRM, we design and manufacture splints. Splints అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సచిన్ తెందుల్కర్ బ్యాటింగ్ ఆడేటప్పుడు ఇలా he wears a splint. ఎవరన్నా కింద పడితే యాంకిల్ ఆర్ షోల్డర్ డిస్జాయింట్ ఏమన్నా అవుతే we wear a splint to hold our hand close to our chest and all. So that's a splint. So they're all scientifically designed for each part of the body. So Dr. Abdul Kalam, when he had a fall and his office consulted MGRM, so we sent him some of our experts to study his condition. And then a custom-made splint was given to him. And he was recommended to wear it for about 3 to 4 weeks. And after 3 to 4 weeks, if a test was done, and that part of the body which was fractured healed. So there was no surgery required, and Dr. Kalam's hand, that arm, was totally healed. But here, if you can understand, there was no magic or mantram or something at all. It was just by wearing that splint, he was able to immobilize his right arm for the 3-week period. He took some small antibiotic and painkillers, and after that, nature itself healed that part of the body. There was no surgery required. Later on, we were happy to receive a letter from his office thanking us. So itla, there are many ways of doing physical rehabilitation. So post-treatment rehabilitation అంటే physiotherapy చేస్తారు. So అలా చాలా రకాల rehabilitation happens in the physical dimension. So we are able to take care of all the impairments or disabilities or injuries to our body. So we have to restore it back to the original state. Let's go to the psychological rehabilitation. In this dimension, in the psychological dimension, psychological identity, our ability to think, our ability to imagine, tapping human life cycle process and an individual's personality to empower him or her to become more disciplined and productive, and therefore contribute more positively to society. And దీంట్లో ఏం చేస్తాం? Focus on helping individuals in developing skills and access to resources which will increase their capacity to be successful and satisfied in different environments, in living, working, learning, and social environments of their choice. So ikkada we are enabling a person to increase his mental capability, his ability to think, to use his mental capability or powers, or enhance his mental powers to lead a better life, to work better, to learn more. Ikkada one example I can share. We have lots of, in MGRM, we used to deploy lots of IT solutions in schools. Because if you look at our life cycle from birth to death annappudu, so in the brahmacharya phase, when a student is in school, akkada oka system em deploy chesam to collect information of what all activity an individual student will do. Ante what all activity ante what sports that person is playing, what kind of books that person is borrowing, what are his grades, how is his relationship with his students, with his other friends, with the staff, what type of games they play, what type of food that person is preferring to eat in the canteen or in the cafeteria. So all this information is captured to kind of monitor. So in one such school in Delhi, where we had implemented this solution, we found one
I think in seventh or eighth class, one girl's child, she was borrowing one particular book every time. The name of that book was How I Miss My Father. అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ లేడని కాదు, వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నాడు, వాళ్ళ నాన్న ఉన్నాడు, బట్ షీ వాస్ మిస్సింగ్ హిమ్. So she was repeatedly borrowing that book, fourth time, fifth time, sixth time, and that was captured by our system. So that was a little, koncham maaku it raised an alert. It was a little unusual why this girl is continuously reading that book only అన్నట్టు. So in the next parent teacher meeting లో వాళ్ళ నాన్న వచ్చాడు, వాళ్ళ అమ్మ వచ్చింది. We asked them, we asked the father, what do you do? So he said that, I work for a multinational company. I'm in sales and marketing. అంటే మీ నేచర్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఏంటి అంటే మీకు టూర్స్ ట్రావెల్స్ అవన్నీ ఉంటాయంటే, ఎస్ అండి, నేను బికాస్ ఆఫ్ ఐ మీన్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్, నేను బాగా ట్రావెల్ ఉంటుంది నాకు. బట్ మై జాబ్ ఈస్ వెరీ వెల్ పేయింగ్. ఇట్ గివ్స్ మీ లాట్ ఆఫ్ ఐ ఎర్న్ వెరీ వెల్. సో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ, for my wife and children. I am able to take care of all their requirements, and I am able to give them a good quality of life. Now, if you look at the father's thinking, he is thinking that by working hard day and night, travel anni cheskunna tarvata, he is earning money so that he is able to provide for the child, for the family, for his wife and children. But at what cost? So that is when we showed him this book and said, this is what your daughter is reading for the last 5-6 times. She has borrowed this kind of a book, that she is missing you. So here the contradiction or this thing is that the father is thinking that by working hard he is providing for the comfort of his family, but the child is missing him. If that was allowed to continue, the gap between the daughter and the father would have increased much, much, much more. So adu chupinchagane danu he realized, and then he readjusted his career, and then he took steps to spend more time with the child. So that is the impact of a psychological rehabilitation. Now let's go to social rehabilitation. What do you say about social rehabilitation? Social rehabilitation aims to get people back into society. The people who are not able to relate to other humans, we have to get them back into society. They have to be a part of the society, part of the human race. So rehabilitating people with disabilities in order to decrease the impact of their disability and promote independence and full participation in society. They have to be responsible citizens in society, and they have to fulfill their obligations. So promotion of independence in personal care, vocational skills, recreational activities, family, career, and reintegration into society. I will give one more example. In the same school in Delhi where we had implemented our system to capture data and all, one fifth class boy, a student in class 5, he was doing extremely well, and marks and grades baga vastunte. So then all of a sudden his grades, marks anni takkuaipotuntayi. They start going down. He is not performing well in the exams. చూస్తే ఏమి అబ్నార్మల్ అనిపించాల, మిగతా అన్ని పారామీటర్స్ మెజర్ చేస్తే. బట్ ఒక్క చోట ఒక మార్పు కనబడ్డది. ఏంటి అంటే, earlier he used to come in the school bus, and now he is not coming in the school bus. The transportation module throws up a data that he stopped coming in the school bus. Now we might think, what is the connection between coming or not coming in a school bus to getting good marks in exams? So in the next PTA meeting, the parent teacher association meeting law, the parents were asked, why is your child not coming in the school bus? Why have you stopped him? Earlier he used to come in the school bus. Why have you stopped? But then we were told that his grandmother, ante valla nanamma,
She was picking him up and dropping him every day. So she wanted to spend more time with her grandchild, with her grandson. And so consequently, out of our love and affection, she was picking him up, dropping him in the morning, and then picking him back in the evening from school. So Dantlo, they stopped going in the school bus. But here again, if you look at the crux of the thing, the grandmother is right in her action of spending more time with the grandchild. She's more affectionate. She wants to spend time and give a lot of love and affection to the grandchild. But her affection was becoming so overbearing that this boy was disconnected from his friends because school bus lo వెళ్తుంటే the kind of uh, camaraderie or the kind of playful nature which existed in the school bus, because all the children were shouting, singing, dancing, relating to each other, that he started missing when he was coming alone with his grandmother. And that made him perform badly in the exams. So మనం ఏదైనా మేలు చేద్దానికి వెళ్దా ఉంటా, బట్ దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, this is what we try to analyze here. So the grandmother is fully justified in spending time with the grandchild, but not at the cost of his uh, social life. So here he was cut off from his social life, from his friends in while traveling to and back from the school. So when we showed them, so they restored it back, and then his grades improved again. So coming back to the concept of complete personality, so the process of ultimate rehabilitation which leads an individual to complete personality is closely related to our day-to-day living. Manam daily em chestam. So that itself is what leads us to ultimate rehabilitation. So when an individual attains a stage in life, ఒక స్టేజ్కి వచ్చేస్తాం మనం లైఫ్లో, వేర్ he or she is able to perform all the duties in those three dimensions in the realm of the body, mind, and society. So he's able to perform his or her duties in the realm of the body, mind, and society. He or she would be fit in the body, in the mind, and also have a sound social life. So this is creating harmony, and this opens up the fourth dimension, which is the spiritual dimension. At this point in life, he or she is successfully rehabilitated in all the three dimensions and reaches the stage of ultimate rehabilitation and becomes a complete personality. So after becoming a complete personality, the individual can commence his or her journey towards spiritual evolution. So unless there is balance in these three dimensions of body, mind, and society, that is the physical, the psychological, and the social dimension, we are not complete persons. We are just individuals. What is the universal goal? So if we take our universal goal, ante manam entam working for lokakshema. Lokakshema ante enti universal welfare. Andaru క్షేమంగా ఉండాలి, అందరూ బాగుండాలి అన్నట్టు. సో దీన్ని ఎలా చేస్తాం మనం? మూడు విధానాలు. త్రూ ఆరోగ్య అంటే ప్రొవైడింగ్ ఆర్ ఎయిడింగ్ హెల్త్ కేర్, అందరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. త్రూ జ్ఞాన అంటే స్ప్రెడ్డింగ్ ఆర్ ఎనేబులింగ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్. సో అందరికీ they must have sound education, good knowledge, and wisdom, so that they can complete the journey of life. And then the third thing is through Aishwarya. Aishwarya ante enti, because we are in a materialistic world, we require materialistic comforts. So wealth, anything related to economic activity. So if you look at these three again, they are all again the three dimensions. Arogya ante, you are aiding healthcare, which is nothing but the physical dimension. You are spreading knowledge or education through jnana ante, it is psychological dimension. Again, creating or generating wealth ante, it is nothing but impacting your social life. You are having a good house, you have a big car, you are able to go on foreign tours, you are educating your children in a good school. All those things, it uplifts you socially. So there's a social aspect to that. So physically you are fit, mentally you are fit,
and then your social status also. So once these three are all in place, you have achieved a balance in life. There is completeness, పరిపూర్ణత in life. ఇప్పుడు నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు, నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను, I have good mental capability, I have shared knowledge with many people in my life, my children are well settled, I have a good house, I am comforts in my life. So my life is full ante complete. I have achieved paripurnata in my life. So I can now devote more time to more spiritual activities. What are the principles we need to follow basically in life? So two very simple and common principles which everybody, all of us are aware of. Sarve jana sukhino bhavantu antuntam. Ante enti, may happiness be on to all. What we do has a positive impact at an individual level, which can make him or her a better person and ensure his or her happiness. So if every individual is a better person, a happy person, so the world itself becomes a happy place, a better place. Then Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva, the world itself is one family. This is part of our culture, of our Sanatana Dharma. Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. So whatever we do is applicable everywhere and anywhere. It is applicable to everyone and anyone. There are no boundaries. There are no physical boundaries. There are no geographical boundaries. There is no gender boundary. There is no economic or social boundary. So whatever we do is applicable to everyone, everywhere. So what is the method? We talked principles. Now let's talk about the method. The method is helping us realize God's gift in oneself. Here I would like to spend about a few minutes. What is this God's gift to oneself? All of us know how well Ghantasala used to sing or Balasubramaniam can sing. Most of us also probably have attempted to sing, but మనకంత రాదు. బట్ ఎందుకు రాదు అన్నట్టు మనం ఏమంటాం, అది వాళ్ళకి దేవుడిచ్చిన వరం అండి, మనకు లేదు, ఆ కెపబిలిటీ లేదు మనకు అన్నట్టు. అండ్ వన్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, దేవుడు వరాలు కొంతమందికే ఇస్తారా, అందరికి ఇస్తారా? ప్రపంచం అనేది, క్రియేషన్, is it giving a gift to only select a few people, or everybody is given a gift? Because in the eyes of the Creator, in the eyes of God, all of us are equal. There is no distinction between male or female. There is no distinction between color, black or white. There is no distinction between rich or poor. There is no distinction in any geography. People born in America are better, or people born in India are not better. So everybody is born equal in the eyes of God. What I mean to say. So extending this logic, every individual is given a gift by God. Every individual. Why Sachin Tendulkar is able to play cricket like that? Why Virat Kohli ala ఆడగలుగుతారు? నేను కూడా చిన్నప్పుడు I used to play cricket a lot. కానీ ఆ స్థాయికి ఎదగలేకపోయాను. ఎందుకు? Because probably that gift was not there in me. I have some other gift. But what is that gift in me? How do I know what is that gift in me? Most of us, I would say more than 90 or 95% or 98% people have not yet unwrapped this gift given by God to us. Because we are always reacting to what is happening around us. అక్కడ కూర్చోకు, అది చూడకు. అమ్మ చిన్నప్పటి నుండి అమ్మ, నాన్న, ఫ్రెండ్స్, టీచర్స్ అందరు చెబుతుంటారు, ఇది చేయకండి, అది చెయ్యి, ఇది చదవకు, అది చదువు, అక్కడికి వెళ్ళకు, అలా మాట్లాడకు, అది తినకు. అంటే వాట్ నాట్ టు డూ వీ హావ్ బీన్ టోల్డ్ సో మచ్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద సొసైటీ. They feel that guiding us to a path will ensure our
progress, whether it is tomorrow academically, so that we can get a good job or become a businessman or a politician, whatever it is. But the point is, in that process, we are told so many things not to do. So we are falling in that trap of not doing so many things. So consequently, we are not unwrapping that gift which Almighty has given us. I don't know how many of you people know KVK Raju, the founder of the Nagarjuna group in Hyderabad. So this is what he told me when I used to go in the 80s. అమెరికాలో ఎంఎస్ చేస్తున్నాను అప్పుడు I used to come back to India in between. So I used to go and spend time with him. And he was gracious enough to spend time with me. అంత పెద్ద ఆయన నాలో ఏం చూసాడో తెలియదు కానీ చెప్పేవాడు, ఓకే లెట్ మీ స్పెండ్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ విత్ చంద్రశేఖర్ అని. వీ యూస్ టు టాక్ 2-3 hours at a stretch. ఆయన అపాయింట్మెంట్స్ అన్ని ఆపేసుకొని నాతో మాట్లాడేవాడు. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ హీ టోల్డ్ మీ, చంద్రశేఖర్, లెర్న్ వాట్ ఈస్ దట్ గిఫ్ట్ విచ్ గాడ్ హెస్ గివెన్ యూ, unwrap it, and then you will see that whatever you are doing it out of happiness, out of joy, and you are doing it to the best of your ability, because that is your inbuilt capability. So helping every individual realize his or her own inner strength and harnessing that throughout life enables that individual to become a better person. This is the last slide. This is what I found, which is an apt final slide that just to wind up. Life calls not for perfection but for completeness. So instead of perfection, we are talking about completeness. ఉగాది పచ్చడి కూడా మనం తాగుతాము. వై ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద ఉగాది పచ్చడి? తీపి, పులుపు, కారం అన్ని ఉంటాయి దాంట్లో. ఎందుకు అనంటే ఆ అన్ని రుచులు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్షూరింగ్ దట్ వీఆర్ లీడింగ్ ఎ కంప్లీట్ లైఫ్. మనకు 12 నెలల్లో కూడా, సంవత్సరంలో 12 నెలలు డిఫరెంట్ సీజన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సీజన్ వి ఎంజాయ్. ఎండాకాలం కూడా ఇప్పుడు ఎంత ఎండలు ఉన్న తర్వాత కూడా we feel that is necessary, because after this the rainy season will start, then winter season వస్తుంది. So this is actually making our life complete. There could have been 24 hours, God might have created only day, రాత్రి ఎందుకు అవసరం లేదు అన్నట్టు. But then by creating day and night, he is completing the cycle. So paripurnata. So this is what is the essence of this concept of this is not something new. It is all there, but most of us forget in our day-to-day life. And so I thought that this could be an apt topic for today. So I think Niranjan Garu, I'm done. Thank you, sir. Thank you, Chandrasekhar Garu. Chala excellent information. Thank you very much for excellent presentation. Innostunda, sir? Yeah, I can listen, Chapan. Okay. Excellent for presentation, sir, and it's a more informative and effective manner. And once again, I thank you, sir. చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు అందరికి. బట్ మాకేందంటే అప్పుడే టైం అయిపోయింది అన్నట్టు అనిపించింది. విత్ ఇన్ ఇంకా 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 ఏదో ఉంది అని చెప్పేసి మేము అనుకుంటాం. కంప్లీట్ లైఫ్ గురించి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు. అలాగే లార్జ్ బ్రెయిన్ ఫర్ థింకింగ్ అండ్ గెస్సింగ్ అని చెప్పి, థింకర్ విత్ సరౌండింగ్స్ అండ్ 4 parts ఆఫ్ ద బాడీ, చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు సార్. ఒక్కొక్క మీకు చాలా బిజీ ఉన్నట్టున్నది, ఒక 20 minutes మనము క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కి టైం ఇద్దామా సార్? రైట్ అండి, ప్లీజ్. ఓకే ఓకే. అందరికీ ఒక చిన్న సూచన ఏంటంటే, మీరు ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే మీ స్క్రీన్ మీద మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ లో రేజ్ హ్యాండ్ బటన్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసినట్టుంటే మాకు ఇక్కడ లైవ్ లో మీరు క్వశ్చన్ అడగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. దెన్ ఐ విల్ అంటే మిమ్మల్ని లైవ్ లోకి తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని లైవ్ లో సార్. కెన్ ఐ స్టాప్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్ అండి? యా సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. కంప్లీట్ లైఫ్ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్.
చివరికి మళ్ళీ స్పిరిచువల్ లైఫే. Yes, that is the final goal. That is the final goal. Okay. But to get into spiritual life, this balance is necessary. Definitely, సార్. నిజంగా చాలా సోషల్, ఫిజికల్ లైఫ్, సైకలాజికల్ అండ్ సోషల్ అని చెప్పి చాలా అద్భుతమైన దాని డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ చేసి చాలా చక్కగా వివరించారు. నా రిక్వెస్ట్ సతీష్ పసుల, మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. కొంతమందికి కొందరు పార్టిసిపెంట్ కు అవకాశం లేకుండా పోయింది సార్. ఆల్మోస్ట్ 100 రీచ్ అయిపోయారు. కొందరు వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు బహుశా. మరి సతీష్ గారు. సార్ నమస్కారం సార్. హలో సార్, నమస్కారం అండి, చెప్పండి సార్. చంద్రశేఖర్ సార్, చాలా బాగా చెప్పారు సార్. టోటల్ లైఫ్ అరౌండ్ 47 ఇయర్స్ సార్. దాదాపు ఇంత కొత్త విషయాలు ఎప్పుడు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. బేసికల్ గా సార్, ఇప్పుడు మనము చేసే సేవలు అంటే బీయింగ్ మనము చారిటీ ఇచ్చినా గానీ కొంతమంది మనం సేవ చేస్తున్నాం కదా సార్. అవునండి. సో అది ఏ రకంగా స్పిరిచువల్ గా మనకు ఉపయోగపడుతుంది సార్? సేవలు చేసినప్పుడు మా గురుగారు ఒకటి చెప్పేవారు నాకు సార్. ఎప్పుడు ఏది సేవ చేసినా గానీ సార్, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం కార్లో వెళ్తున్నా అంటే ఒక జంక్షన్ లో మనం ఎవరైనా ఆగితే వన్ బెగ్గర్ విల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ యూ అన్నంటే అవర్ attitude should be that we are thanking that person to come to me and then taking this from me for giving me an opportunity to serve them, rather than thinking that we are helping them. It is not that we are helping them, but the point is that they are giving us an opportunity to help them. So that kind of attitude undali. So that is what will elevate our experience. ఏదో మనం చేసిన తర్వాత వీఆర్ ఫీలింగ్ ఎలివేటెడ్. టుడే ఐ హావ్ డన్ సమ్ పుణ్య అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ కిక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ఇట్ ఈస్ ది అదర్ వే అరౌండ్, దట్ దే హ్యావ్ హెల్ప్డ్ us టుడే టు హెల్ప్ దెమ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ I have learned. So be thankful to that individual for coming and taking that bhiksha or whatever it is we do from us, rather than that they are thankful to us. We are thankful to them for allowing us to help them. మనకు అవకాశం కల్పించినందుకు మనం థాంక్ఫుల్ ఉండాలి. Yes, so that is where we will get the result of that action. Sir, thank you very much sir. Thank you. Selfless services. Yes. Okay, Satish garu, selfless services. ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ చేసినట్టుంటే డెఫినెట్ గా దాని రిజల్ట్ ఉంటుంది. బట్ రిజల్ట్ గురించి పని చేయకూడదు. రిజల్ట్ గురించి పని చేయకూడదు. సరే, ఇది ఒక సభముఖంగా నిరంజన్ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి సార్. చాలా ఓపికగా, ఇది ఒక నాకు తెలిసి 40th జూమ్ మీటింగ్ అనుకుంటాను. 37 గ్రేట్ జాబ్ నిరంజన్ గారు. ఇంత ఓపిక, ఇంత గ్యాదరింగ్. థ్యాంక్ యూ, కంగ్రాచులేషన్ నిరంజన్ సార్ గారు. థ్యాంక్ యూ. మీరు అందరూ ఇచ్చిన సపోర్ట్ అయ్యేది సార్. I will request our Dr. Rajbhaskar Reddy garu say few words on this occasion. Our State President Prajna Bharati. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. చాలా చక్కగా చెప్పిండ్రు. ఎన్నో విషయాలు కూలంకషంగా సమగ్రంగా చెప్పి. వినబడుతుందా సార్? వినబడుతుందండి, ప్లీజ్. చాలా సమగ్రంగా ఉంది సార్. చాలా విషయాలు చెప్పిండ్రు. అన్ని ఒక సైంటిఫిక్ గా, ఒక సీక్వెన్షియల్ గా ప్రజెంట్ చేసి చాలా క్లారిటీ తోటి మీరు ముందుకు వచ్చి చెప్పడం జరిగింది. దానికి మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం సార్. హలో, చెప్పండి సార్. అయితే ఒకటి ఏంటంటే పరిపూర్ణత ఇన్ లైఫ్ అన్నారు. అదొకటి మంచి గుడ్ థింగ్. ఇంకొకటి సెకండ్, ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్. Mostly people doesn't recognize. అది ఎలా తెలుసుకోవాలండి మరి? What is the God gift to me? Where I will be very special about అన్నది. So దానికి there is a way of actually understanding. This is the same question I had posed to KVK Raju garu in the 80s when I talked to him, and I asked him, how do I know
what is that gift which God has given me? So he gave me some very simple tasks. He said, Chandrasekhar, ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చావు నువ్వు, ఇవాళ నీకు కాలేజీ లేదు, you are totally free. What do you do? So you will go back home, you will do something which you always like. So you have to do a self-discovery. So what do you do? So you read let's say you want to read. What do you read? There is no external influence on you at that point of time. Nobody is there to tell you read this or don't read this or do this or don't do that. But out of your own intuition, you start doing something. Let us say you read. What do you read? Do you read a film magazine? Do you read a novel? Do you read newspaper? Do you read any fiction? Or do you read any scientific paper? What do you read? You will end up doing something which you like. Because there is no external influence, there is nobody to tell you what to do, what not to do. You will end up doing what you are internally feeling and listening to your inner voice. I have done that little bit of exercise, and then I realized there are some things which I can never read. I can't read film magazines, I realized. The first thing I pick up in a paper, I go to the current affairs. The sports is the last thing I read. I don't read the sports thing. Why? I don't know. But that is how I started realizing what I like, what I don't like. So you have to go on this journey of self-discovery. మీరు ఏదైనా సినిమా చూస్తారు. What kind of movie do you watch? Why do you watch a particular movie? Music. Why do you Ghantasala? But why? I don't know. I have a connection. In my cell phone, I keep about 800 songs of him. I keep listening to him. But why? I don't know. There is a connection. So I have discovered that passion in me. So Allah, you have to go on a self-discovery. So then you will know what you like, what you don't like. So danto emodante, it becomes very easy. Life becomes much easier. Because then you are not doing something because somebody is telling you, you are doing something because you like it. So that self-discovery is necessary. Thank you very much. సెల్ఫ్ డిస్కవరీ అనేది any మెథడ్ సార్, ప్రాక్టీసింగ్ మెథడ్ ఆర్ ఓన్ గా మనము ఒక్కొక్క స్టేజ్ వైజ్ వెళ్తుంటేనే ఆటోమేటిక్ గా ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్తాము? అంటే సెల్ఫ్ డిస్కవరీ అని అంటే we have to listen to ourselves and listen to our body, listen to our mind. మనం ప్రతిదానికి we are always reacting to what is happening outside us, outside our body, outside our mind. We are always reacting. ఎదురుగా ఆయన ఏమనుకుంటాడు అని ఆలోచన చేస్తాం, కానీ నాకు ఇష్టమా లేదా నేను ఆలోచన చేయట్లేదు. So if I am happy doing something, then I don't need to worry what others are. Then they will also be happy seeing me happy. Okay. Do parents have any role in recognizing the special gift? They can definitely guide you. That is the reason as parents also, now I have one son and one daughter. My daughter is doing medicine in Gandhi Hospital, final year IPD, now internship. So this is the question I asked her when she was in class 10. Nana, ఏం చేస్తారో దీని తర్వాత ఇంజనీరింగా ఇదని అంటే, నాకు కొద్దిగా మై వైఫ్ ఇస్ అ డాక్టర్, ఇస్ ద గైనకాలజిస్ట్. సో నువ్వు అమ్మలాగా ఇది అవుతావా అని అంటే, నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి డాడీ అంది. సో 3 నెలల తర్వాత తన్నే వచ్చి చెప్పింది, నేను మెడిసిన్ చేస్తాను నాన్న అంతే. నేను అన్నాను, మళ్ళీ ఆలోచన చేయరా, చాలా కష్టం అది. బికాస్ వాట్ యు ఆర్ చూసింగ్, లెట్ మీ గివ్ యూ ది కాన్సిక్వెన్స్. ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ చెయ్యాలి. ఆ 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. దాని తర్వాత మళ్ళా 5.5 సంవత్సరాలు ఎంబీబీఎస్ అంటారు, ఇఫ్ యు గెట్ అ సీట్. దాని తర్వాత ఎంబీబీఎస్ సరిపోదు, మళ్ళీ ఎండి చెయ్యాలి. దానికి మళ్ళీ 2 సంవత్సరాలు మళ్ళీ ప్రిపేర్ అయ్యి 3 సంవత్సరాలు ఎండి చెయ్యాలి. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత 10 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా యువర్ కెరియర్ ఆర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ప్రాక్టికలీ జీరో. యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ ప్రాక్టీస్.
సో ఇంత హార్డ్ వర్క్ ఉందిరా అని నేను చెప్పాను. సో షీ సెడ్ నో, నేను ఐ హావ్ డిసైడెడ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ అని అంతే. బట్ my job was to make her realize what she's getting into. But after that, she took a call, she studied, and then she got a merit seat in MBBS in Gandhi Hospital. She got in merit, and today she has completed her final year in distinction. So my job was to guide her. Same thing, my son, he has gone to USA, he has gone to about 15-20 countries already. But engineer చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తావు, యుఎస్కి వెళ్తావా, ఎంఎస్ చేస్తావా అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను, నేను ఇండియాలో ఉండి సివిల్స్ చేస్తాను అని అన్నాడు. బికాజ్ ఐ వాంట్ టు బి ఇన్ మై కంట్రీ, సర్వ్ మై పీపుల్. సో ఐఎమ్ ఓన్లీ ఎనేబులింగ్ హిమ్. సో మై జాబ్ వాస్ టు enable them to take that call. This is what I'm telling you out of my practical experience. So as parents, I have guided them, allowed them to take their own decisions, because they have to take accountability. Accountability eppudu vastundi? Tomorrow you cannot blame somebody for what you have done. ఇప్పుడు నాన్న చెప్పేసి నువ్వు అవన్నీ మానేసి బిఈ చేసి రేపు యుఎస్ వెళ్ళి సంపాదించుకొని రారా అంటే you might not like it. You might not be. Somebody wants to become an artist, somebody wants to become a musician, somebody wants to become a sportsman. So it is our, as parents, we have to recognize those qualities or traits in our children and encourage them. Okay, sir. Very nice, very nicely told, sir. Thank you, sir. We are very lucky that you have come to our It's my pleasure. It is my pleasure. And really, you have shared with us so much wisdom, actually. We are very thankful to you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Rajvastra garu. I request Nampalli Aishwarya. Aishwarya garu, ఏదో క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నారు? ఆడియో కనెక్ట్ అయితే లేదండి. అలాగే జనార్దన్ గారు, మీరు ఆడియోను వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. కృష్ణమూర్తి గారు, మీరు. సార్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. కృష్ణమూర్తి చెప్పండి. Your session is very enlightening, sir. So we felt a lot of happiness, sir. But one humble suggestion ఏంటంటే సార్, మన సో కార్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో సో మనం ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనం ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అని, ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అని, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్లా డిఫరెంట్ అంబ్రెల్లాస్ కింద మనం ఎడ్యుకేషన్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సార్, గవర్నమెంట్ కూడా. బట్ ఆల్ మన కరికులం సిలబస్ కానీ మనం ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు అంతా మెటీరియలిస్టిక్ ఆస్పెక్టే కనపడుతుంది సార్. అంటే ఓన్లీ కంటెంట్ రిలేటెడ్ టు అదే కనపడుతుంది, కానీ ఈ మోరల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది కరికులంలో ఒక పోర్షన్ లాగా చేయలేదు సార్. అది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కూడా కొన్ని అకేషన్స్ లో కూడా మనకి ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు సజెషన్ చేసినా కానీ పెద్ద లెవెల్లో ఇప్పుడు 100 members సెషన్ ఉన్నారు సార్. అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు, మీరు ఉన్నారు, సొసైటీస్, ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక గవర్నమెంట్ కి ఒక ఏంటంటే సార్, కంప్లీట్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అయితేంది, డాక్టర్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అయితేంది, మోరల్స్ ఇవి అనేది వాళ్ళకి ఒక మొరాలిటీ అనేది, స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఆల్మోస్ట్ బాటమ్ లెవెల్లో ఉన్నాయి సార్. అది కొంచెం గవర్నమెంట్ ఒక పోర్షన్ లాగా అందిస్తే ఈ కంప్లీట్నెస్ గురించి రైట్ ఎట్ ద యంగ్ స్టేజ్ నుంచి, ఎందుకంటే ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పోయింది, ఇప్పుడు మెకాలే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వచ్చింది సార్. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో రైట్ ఫ్రమ్ టెండర్ ఏజ్ ఇవన్నీ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండేది. మళ్ళీ ఈ ఇంగ్లీష్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి పోయినాయి. కాబట్టి ఇవి రైట్ ఫ్రమ్ టెండర్ ఏజ్, ఇప్పుడు ఒక ఏజ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ మనము చేస్తున్నాం సార్. బట్ మనం వీ కెనాట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో ఇది చేస్తే బాగుంటుందని నాకు అలా అనిపించింది సార్. అంతే. జస్ట్ హియర్ ఐ థింక్ ద రోల్ ఆఫ్ other organizations other
than government. For example, Pragya Bharati undi, or we have other organizations like our IMCTF, Indian Moral and Training Foundation and the IMCTF, where a lot of programs are being undertaken at a very young age, first class, second class today. What is patriotism, how to be environmentally friendly, how to relate to all the heroes who have served our nation, who have laid down their lives, how to Guru Bhakti ela ivali, whether it is to parents or to your teacher. ఇవన్నీ సంస్కారాలు అన్నట్టు మనం ఇవన్నీ ఇన్కల్కేట్ చేయాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద కరికులం. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ దిస్ ఇస్ మిస్సింగ్. Yes, sir. It has to be made a part of it. But this is where the role of individual or private organizations or NGOs like Pragya Bharati ganivandi, through various medium, whether it is through lectures or activities and all, it has to be brought in. And that is where Krishnamurthy garu, like you are working in an engineering college, so you can actually take some time out of your lecture, do your lecture for 50 minutes or 1 hour, but maybe after that give a 5-minute or 10-minute talk about values in addition to the formal subject. Definitely, sir. So those kinds of things, nothing going to stop you. Nobody is going to say that why did you do that? Definitely, sir. But మీ ఫోరమ్స్ ద్వారా కొంచెం ఒక రిక్వెస్ట్ గవర్నమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఇది యూనివర్సల్ గా అప్లికేషన్ గా చేసే విధంగా ఉంటే బాగుందని ఒక అపీల్ సార్. That has to be a collective this thing, and I'm sure organizations like Pragya Bharati and IMCTF will definitely do that. It should be part of curriculum, sir, right from the young age. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, Krishnamurthy garu. Now I request Nageshwar Rao garu, our Joint Secretary of Pragya Bharati State Joint Secretary, sir. నమస్కారం అండి చంద్రశేఖర్ గారు. నమస్కారం అండి. మీరు చాలా అద్భుతంగా పరిపూర్ణత గురించి చెప్పడం జరిగింది. అయితే సార్, ఇప్పుడు మన ప్రాచీనులు అంతా కూడా పరిపూర్ణత అనేసరికి పూర్ణమదం పూర్ణమద పూర్ణాత్మూర్ణముదచ్యతే అనే శ్లోకాన్ని చెప్తా ఉంటాం కదా, దానికి దీన్ని అన్వయిస్తే ఎలా మీరు దాన్ని చెప్పగలరు అని నేను యాక్చువల్లీ ఆ స్లైడ్ కూడా ఉండే నా ప్రెజెంటేషన్ లో కానీ తీసేసాను నేను. బికాస్ దెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బీయింగ్ an individual but being a part of the whole itself. So what I am telling today is something a very small part of that kind of paripurnata. ఇప్పుడు ఓషన్ లో మీరు ఒక బకెట్ నీళ్ళు తీస్తే ఓషన్ కి తక్కువ కాదు, సముద్రం నుండి ఒక బకెట్ నీళ్ళు తీస్తే it doesn't make a difference. So what I have attempted today is to probably take 1 or 2 buckets and then just sprinkle it. So the knowledge is very vast. So I had one slide on that thing. Maybe I'll try to share that slide and then it will give you some more light. Thank you, sir. Actually ga Ashara garu sir అయిపోయింది సార్. సార్ చెప్పాలా ఓటంతంగా చెప్పాలా? లేదు ఇంకొక ఓకే ఉన్నారా? జనార్దన్ అనుమల్లా ఉన్నారు. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి చంద్రశేఖర్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ జనార్దన్ గారు, చెప్పండి. Actually, video on చేయండి జనార్దన్ రెడ్డి గారు. Video, there is a bandwidth problem. Okay, so right. Thanks to the organizers and thanks to Chandrasekhar garu for giving excellent lecture presentation. Yeah, so what I just noticed is the case studies could have been more in the presentation. Like, the talk was based on MGRM and some of the cases were briefed, and adding some more cases like in each area, like physical and then psychological, social, would have been much better. So if there are any slides, please share with me. Sure. Thank you Sanjay. Very okay. Thank you, sir. Thank you very much. Chala ante idi ocean subject complete because how to become a personality అనేది not so easy. అంటే ఒక 1 hour లో 1 hour సెషన్ ఇచ్చేసి మీ సబ్జెక్ట్ చెప్పమంటే ఎంత వరకు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది not so easy. కొన్ని ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 week సెషన్స్ ఐ థింక్ అనుకుంటా మీకు
I'm planning to actually write a book అండి. I started writing, but it will take some time. చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఈ కన్స్టైంట్, ఈ టైం కన్స్టైంట్ లో చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. Thank you very much, sir. Now I request our state joint secretary say a vote of thanks on behalf of Pragya Bharati Karimnagar. Sir, చంద్రశేఖర్ జీ, వన్ రిక్వెస్ట్, డాక్టర్ మూర్తి గారి వెబ్సైట్ మీరు ఇవ్వగలరండి? దాంట్లో ఉందండి, mgrm.com. mgrm.com. అవునండి, ఆ స్లైడ్ లో ఉండే. It is there. Sir. And I will share the presentation with Niranjan Garu also. Niranjan Garu, you can freely. I think it's already there with Actually, you. he is recording. Okay. నాకు రికార్డ్ ఉంది, నేను ప్లస్ ఈ స్లైడ్స్ కూడా నేను ఇస్తా. బిఫోర్ థ్యాంక్స్, స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్. రేపు డాక్టర్ రామ్మూర్తి చిరునోముల గారిది వారు ఏంటంటే 45 సంవత్సరాలుగా అమెరికాలో వైద్యునిగా సేవలు అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కనెక్టివిటీ రాష్ట్రంలో టికెట్ రాష్ట్రంలోని నార్వక్ హాస్పిటల్లో సీనియర్ అనస్థియాలజీ క్రిటికల్ కేర్ మెడిసిన్ నిపుణుడిగా పనిచేస్తున్నారు. వారు మనకు రేపు 7 to 8 సెషన్ తీసుకుంటున్నారు. అదేంటంటే COVID-19 పాండమిక్ అప్డేట్స్ అని చెప్పేసి USA నుంచి మనకు సెషన్ తీసుకుంటున్నారు. సో దయచేసి మళ్ళీ సేమ్ టైంలో మనం అందరం కలుస్తాము. ఐ రిక్వెస్ట్ నాగేశ్వరరావు గారు సేవ్ అవుట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రజ్ఞా భారతి. చంద్రశేఖర్ గారికి నమస్కారం అండి. మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చి ఇవాళ మా ప్రజ్ఞాభారతి కరీంనగర్ శాఖ అందరికి కూడా, ప్రజ్ఞా బంధువులు అందరికి కూడా మీ అమూల్యమైనటువంటి ఉపన్యాసాన్ని మాకు అందించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజ్ఞాభారతి అధ్యక్షుడు నిరంజనాచారి గారికి, కార్యదర్శి సత్యనారాయణ గారికి, ఇతర కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా, అలాగే ఈనాటి ఈ సెషన్ లో పాల్గొన్నటువంటి అందరికీ కూడా, ప్రజ్ఞా బంధువులందరికీ కూడా వారి వారి అమూల్యమైన డాక్టర్ శర్మ గారు ఉన్నారు. శర్మ గారు అండి, మా 2 రాష్ట్రాల కోఆర్డినేటర్ శర్మ గారు, అలాగే IMCTF విషయాలని ఎప్పుడు కూడా మా దగ్గర ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రారంభించాలని వారు పదే పదే కోరుతూడడం కూడా జరుగుతుంది. తప్పకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా మేము పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము. అలాగే మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్ రాజభాస్కర్ రెడ్డి గారికి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. Thank you very much అండి నిరంజన్ గారు, ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ, ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నేను మీకు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెబుతున్నాను ఫర్ పేషెంట్లీ లిస్నింగ్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. రేపు ఇదే సమయానికి అందరం కలుద్దాం మళ్ళీ. COVID-19 పాండమిక్. Thank you. Thank you.